Hi dear friends, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. Dear friends, in this video we are going to discuss about the one long answer question in the chapter of electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and capacitance అనే చాప్టర్లో ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది. దట్స్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. సో దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు నాది ఒక రిక్వెస్ట్ చిల్డ్రన్, మనం మన ఛానల్లో అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఎంసెట్ నీటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఎగ్జామ్స్ టైం కల్లా అందించబోతున్నాం. అందుకే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో ఈ టాపిక్ మొత్తాన్ని స్కిప్ చేయకుండా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినటువంటి మీకు టాపిక్ నచ్చితే ఒక కామెంట్ చేయండి, అది నా ఛానల్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో without late, we are going to the topic. This is the most important. Watch very carefully. The question is like this: define electric potential. Derive an expression for the electric potential due to an electric dipole and hence electric potential at a point. Electric potential at a point on the axial line of dipole and on the equatorial line of the dipole. So first thing is what? We have to define the electric potential. Electric potential అంటే డిఫైన్ చేయాలి. అదేవిధంగా యాక్సియల్ లైన్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ వద్ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ వద్ద ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నటువంటి క్వశ్చన్. దీంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆడు ఏమి ఇచ్చాడు, డిఫైన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అన్నాడు. డిఫైన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. So electric potential is nothing but the amount of work done. Electric potential is what? The amount of work done in bringing a charge from infinity distance to the at a point in the field and against the field. That should be called electric potential. The amount of work done. Work jarutundi enduku kuda to move a charge from infinity to the at a point in the field and against the field. That should be what we call electric potential. For example, it is the one electric field and we have to bring the charge from infinity to the at a point in the field. For that, for example, is the direction of electric field and we have to move the charge in opposite direction. Then the amount of work done should be called electric potential. V is equals to W by Q naught. This is the equation for electric potential. The amount of work done in bringing a charge from infinity to the at a point in the field and against the field. Then the amount of work done, what it is called here, electric potential. V is equals to W by Q naught. So children, here we will write 1 volt is equals to, here 1 W means what? Work. 1 joule by 1 coulomb. 1 volt is equals to 1 joule for 1 coulomb, we have to say. Clear children? So simply here for potential units are joule for coulomb and it is also called as volt. So children, definition of 1 volt. What is definition of 1 volt? If 1 joule amount of work is done to move the charge from infinity to the one point in the field. Clear? The amount of work done is how much? 1 joule. For what? To move a charge of 1 coulomb from infinity to the at a point in the field and against the field. That should be called 1 volt. So children, this is simply about the definition of electric potential. Now we have to go for expression for electric field intensity on axial line and equatorial line of dipole. Let's go for that. Children, what we know, dipole means what? Two charges of equal magnitude and opposite are separated by some distance, then it is called electric dipole. So మీకు ఈ డెరివేషన్ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ అర్థం కావాలి. సో ఆ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే చూద్దాం. ఇక్కడ అదే డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్ మైనస్ క్యూ at the position of A and this is the plus Q charge at the position of B and it is the dipole.
of length 2a. And now here this is the one line. It is not axial line and not equal line, but it will take some angle theta. It will make some angle theta. So look here. So this is the one line joining the charge and point P what we selected, and this is the distance from negative charge to the P. And now here we have to draw the two normal lines like this. So here this is the normal line, that is what we taken N, and this is B, and this is the 90. Similarly, we have to draw the one more normal line like this, and we have to extend this one. Now we are writing the same thing here. This is theta, and this is also theta here, and this is the angle 90 degrees. Angle 90 degrees. So we know. So here this is now M, and this is the midpoint of the dipole. That should be taken as O. That should be taken as O. This is the clearly explained the same diagram here. AB is the dipole, and O is the midpoint of the dipole, and P is the point where we have to find out the electric potential, and one normal what we draw NB, and one normal is what SAM. Clear? So this is the diagram we have to understand. So now we can go for derivation, children. Very simple here. First thing you have to remember this one. ఈ డెరివేషన్ రావాలంటే మనకు ఫార్ములా గుర్తుండాలి. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఈస్ వాట్ మనకు ఆల్ డిస్కస్ చేసాం. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్, వాట్ ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 q/r. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్. సో హియర్ what we are taken in this one, in this case what I have write, electric potential at a point B. Electric potential at a point P. So electric potential at a point P, at a point P due to minus q ఛార్జ్ వల్ల P అనే పాయింట్ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అంటే ఏం రాయొచ్చు మనం, V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సేమ్ ఫార్ములా 1/4πε0 minus q/r. Here what is charge is minus q. That's why instead of q r you write minus q. So r means what? Distance. R means what? Distance. So in this diagram, the distance between the negative charge and point is what? AP. So that's why instead of small r, what you have to write? Simply you have to write AP. Clear? And similarly, electric potential due to plus q charge, where at point P. Clear? What you have write, V2 is equals to one, same formula 1/4πε0 q/r. Charge is q and distance is what? BP. So 1/4πε0 q/BP. Clear? So after that what we are taken, Bn is the one normal and Am is the n normal. So here let us assume that సో మనం నార్మల్గా గీసిన తర్వాత ఏమనుకుంటున్నామంటే బీపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిఎన్ అండ్ బీపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిఎన్ అండ్ ఏపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ రైట్ పిఎం. సో కాబట్టి ఏమనుకుంటున్నాం బ్రాకెట్ మనం ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఎవర్ రైట్ ఎన్పి is equals to what? BP. And similarly what you have to write, AP is nothing but PM. So AP అనేది PM కి ఈక్వల్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటున్నాం, దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్
2 అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 minus Q by AP means what? PM. Clear. And similarly V2 is equals to 1/4πε0 plus Q by BP means what you have to write? NP. So NP we have to write now. These are the equation number 3 and this is equation number 4, children. So after that now we have to find out the value of PM and NP. PM వాల్యూ కావాలి, ఎన్పి వాల్యూ కావాలి. దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ నుంచి మనము ఆ పిఎం వాల్యూస్ని ఎన్పి వాల్యూస్ని ఎలా రాస్తాము ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి సో సింపుల్గా ఇలా రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ చూడండి ఫిగర్లో, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి తీసుకుంటున్నాం. సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి, సో ఇదంతా నాకు యాంగిల్ తీటా అన్నాం, దిస్ ఆల్సో తీటా. క్లియర్. సో ఓఎన్బి నుంచి దిస్ ఈజ్ ఓఎన్బి నాన్న, ఓఎన్బి వన్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఓఏఎం ఈజ్ అదర్ ట్రయాంగిల్. సో ఫస్ట్ మనం ఓఎన్బి తీసుకుంటున్నాం. దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నామంటే కాస్ థీటా రాస్తున్నాం. కాస్ థీటా ఫార్ములా ఏంటి, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. దెన్ వాట్ యు రైట్, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ వాట్, ఎస్. సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ ద 90 అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్. సో అప్పుడు 90కి అపోజిట్ హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఓబి అనేది హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో యాంగిల్కి అపోజిట్ ఉంటే అపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. సో బిఎన్ ఈజ్ ద అపోజిట్ సైడ్. అప్పుడు అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఎస్ ఓఎన్. సో దాని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఎన్ బై ఓబి. ఫ్రమ్ దట్ వాట్ రైట్, ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓబి కాస్ థీటా. ON is equals what? OB cos theta. So here AB is the dipole length and A to O is A and O to B also A. That's why here what right? ON is equals to A cos theta. This is the expression for now children. ON is equals to A cos theta ki formula. అట్లనే మనం మళ్ళీ సేమ్ తీసుకుంటున్నాం. ఏంటంటే we can go for the triangle now. From triangle AOM. From that also we have to write expression for cos theta. సో మళ్ళీ కాస్ థీటా ఏంటి, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. ఇక్కడ 90కి అపోజిట్ ఉంది, అపోజిట్ హైపోటెనస్ అవుతుంది, అండ్ యాంగిల్కి అపోజిట్ ఉంది, అపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, సో ఓఎం బై చదవండి, ఓఎం బై ఓఏ. సో అప్పుడు ఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందమ్మా, ఓఏ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఓఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఏబి అనేది డైపోల్ లెంత్, దాని లెంత్ 2A అంటున్నాను. ఓ నుంచి బికి ఏ అవుతుంది, ఓ నుంచి ఏ కూడా ఏ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ థీటా. ఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, ఏ కాస్ థీటా. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి కావాల్సింది ఏంటి, ఏం కావాలి, పిఎం వాల్యూ కావాలా, పిఎన్ వాల్యూ కావాలా. సో అది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. చిల్డ్రన్, ON is equals to A cos theta and OM is equals to A cos theta. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ నుంచి మనం OM వాల్యూస్ని ON వాల్యూస్ని డెరైవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ పిఎన్ వాల్యూ, సో ఈక్వేషన్లో మనకి పిఎన్ ఉంది కదా, ఎన్పి ఉంది కదా, పిఎన్ అన్న పర్లేదు, ఎన్పి అన్న పర్లేదు. సో ఎన్పి ఉంది కదా, ఆ వాల్యూ మనం ఎలా రాస్తామంటే ఓపి మైనస్ ఓఎన్ అని రాస్తాం. సో కాబట్టి ఫ్రమ్ ఫిగర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, ఎన్పి ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఓపి మైనస్, సో హియర్ టు హియర్ ఓపి మైనస్ ఓఎన్. ఎస్, క్లియర్. సో ఇక్కడ ఓ నుంచి పీకి డిస్టెన్స్ ఏమంటున్నామంటే వీఆర్ సేయింగ్ సింప్లీ ఆర్. So distance from midpoint of the dipole to the point is what, R. That's why here we will write NP is equals to
r minus on. On value is what? A cos theta. A cos theta. Similarly, what we have to write? Now we have to go for PM. PM. So PM value at raskochu. PM is nothing but OP plus OM. So PM is equals to OP plus OM. So then PM is equals to, what is OP? R. And what is OM? A cos theta. A cos theta. So children, so now this is expression for NP and PM. Clear children? Now here in this case, net potential at point P, net potential at point P can be written as V is equals to V1. So what is V1? This is the V1 and this is V2. So our V2 plus V1. Here what we get children? This is the V2 and this is the V1. V1 value is minus, Q is there. That's why what you have to write, V2 minus V1. V2 minus V1 we can write. So here simply we are writing net potential is what? What you have to write? Simply V is equals to, what do I write? V is well 1 by, which is what I have to write, 1 by 4 pi epsilon naught S Q by NP plus of 1 by 4 pi epsilon naught minus Q by MP or PM. So in this, which is common? 1 by 4 pi epsilon naught, Q is common. Then what you get? V2 is equals to Q by 4 pi epsilon naught into 1 by NP minus 1 by PM. So that is the common. Now we have to substitute the value of NP and PM. NP and PM children. So మనకి ఇప్పుడు diagram తో అవసరం లేదు కాబట్టి I am erasing this one. So here now we have to substitute the values like this. So children, బోర్డు స్పేస్ పట్టి నేను వాడుకుంటున్నాను. దేని తర్వాత ఏది రాస్తుందని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా. So therefore what you have to write? V2 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q into 1 by NP. 1 by NP. So ఇక్కడ రాద్దాం. V is equals to Q by 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught of 1 by NP. NP value ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 by R minus A cos theta minus 1 by PM. PM value ఎంత వచ్చింది? R plus A cos theta. So R plus A cos theta. Now we can go for LCM. So what do you get? V is equals to Q by 4 pi epsilon naught of LCM is what? R plus A cos theta into R minus A cos theta. Already minus ఉంది, అక్కడ ఏమొస్తుంది? R plus A cos theta వస్తుంది. Minus of S R minus A cos theta we will get. Okay na children? So ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ డెరివేషన్ చూసుకోండి. ఇక V is equals to Q by 4 pi epsilon naught of R plus A cos theta plus of minus minus and minus of minus plus A cos theta by R plus A plus B into ఏ మోడల్లో ఉంది? A plus B into A minus B మోడల్లో ఉంది. కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు అంటే R square minus A square cos square theta. A plus B into A minus B is what? A square minus B square. ఇక్కడ A ప్లేస్లో R ఉంది కాబట్టి R square. B ప్లేస్లో ఏముంది? A cos ఉంది కాబట్టి A cos theta whole square. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? R cancel. Then what you get? V is equals to here Q into A cos theta plus A cos theta 2A cos theta by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta. So children, ఇక్కడ మనకి డైపోల్ మూమెంట్ ఐడియా ఉందా? ఎస్, Q into 2A. What is 2A? Dipole length. Dipole length into magnitude of charge, what we call
dipole moment. Therefore V is equals to, here what did, P cos theta by 4 pi epsilon naught r square minus a square cos square theta. So children, this is the expression for potential at a point on the S line and that will make some angle theta. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి డెరివేషన్ చిల్డ్రన్. అయితే మనము ఆ ఈక్వేషన్ని బేస్ చేసుకొని యాక్సియల్ లైన్కి ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ మీద మనకి ఎంత ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనము ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ యాక్సియల్ లైన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ మే బి ఈక్వటోరియల్ లైన్. సో ఏదో ఒకటి అనుకుందాం ముందు యాక్సియల్ లైన్. సో యాక్సియల్ లైన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఏమనుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ ద మైనస్ క్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లస్ క్యూ అండ్ దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ లెంత్ 2a and this is the position vector and it will make some angle theta. It will make some angle theta. So axial line అప్పుడు ఏమవుతుందంటే obviously then if the point is on axial line then theta is equals to 0. పాయింట్ అనేది మనకి యాక్సియల్ లైన్ ఉందన్నప్పుడు థీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుందట, 0 అవుతుందంట. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే V is equals to P cos 0 degrees by 4 pi epsilon naught into r square minus a square cos square 0. సో cos 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, cos 0 is equals to 1. therefore ఏమవుతుంది, V is equals to P into 1 by 4 pi epsilon naught r square minus a square. So this is the expression for at a point on the axial line. Clear? So అదే విధంగా మనం ఇప్పుడు ఈక్వటోరియల్ లైన్ చూద్దాం. ఇలా అండి, ఇదే లాస్ట్ మనం రేపు నుంచి చదువుకుందాం, తగ్గేదిలే. సో చిల్డ్రన్, యాక్సియల్ లైన్ మీద అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ తీసుకున్నటువంటి పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ఎప్పుడైతే మనకి థీటా ఈక్వల్ 0 అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యాక్సియల్ లైన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈక్వటోరియల్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇది మనం డైపోల్ అనుకుందాం, ఇది దిస్ ఇస్ ద డైపోల్, నౌ దిస్ ఇస్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్. So now how much angle it is there, theta is equals to 90 degrees. 90 degrees అయినప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములాలో థీటా వాల్యూ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 90 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, V is equals to P into cos 90 degrees by 4 pi epsilon naught of r square minus a square cos square 90 degrees. So what we know, cos 90 degrees is equals to 0. సో ఎప్పుడైతే cos 90 0 అవుతుందో ఇది నా న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి cos 90 0 అయినప్పుడు వాల్యూ మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది. క్లియర్? సో చిల్డ్రన్, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఫార్ములా, V is equals to P cos theta by 4 pi epsilon r square minus a square cos square theta. This is the electric potential at a point on the line that should make some angle theta with the dipole. And next, what is this one, this is the electric potential at a point on axial line. Clear? In axial line theta is equals to 0 degrees. In case of equatorial line theta is equals to 90. సో కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో మనం cos 90 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ అనేది 0 అవుతుంది. సింప్లీ దెర్ ఈజ్ నో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్. So this is the children, this is the long answer question, 8 marks question. So children, watch very carefully while you are watching this one. Prepare the notes that should be helpful to for further competitive exams. అర్థమవుతుందా? సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ప్రతి చాప్టర్ కూడా మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాం, ప్రతి ఛానల్ని ప్రతి వీడియోని మనం చూస్తూ ఉండండి. మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అది మీకు యూస్ఫుల్ అయితే ఖచ్చితంగా చూడండి. చూసిన తర్వాత నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.